¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Pues los saluda su amigo Roberto Aparicio aquí del Club de Astronomía Glaretum, y pues estamos de vuelta en los episodios de los sábados que le estamos llamando nosotros Glaretum en vivo, y pues vamos a empezar todos los sábados como les hemos invitado. Cada sábado vamos a tratar de tener a alguien importante, alguien que nosotros consideramos que es digno de que ustedes lo conozcan. Por ahí vamos a tener astrofotógrafos, vamos a tener gente que nosotros queremos compartir qué es lo que está haciendo en todo el ámbito astronómico, ámbito espacial. Muchísima gente que existe, que debemos de conocerla y debemos de compartir todo lo que está haciendo. Y pues el día de hoy pues tenemos una charla muy especial. Tenemos a Morgan Irons, que es directora científica del startup de Deep Space Ecology, que nos va a estar platicando un poquito acerca del suelo en Marte, ¿verdad? Digo, hay algo que tenemos que saber, que cuando los seres humanos comiencen a vivir en el espacio durante largos periodos de tiempo, deberán ser lo más autosuficientes posibles, porque pues no es lo mismo estar en la estación espacial que estar en un lugar muy, muy, muy lejano, ¿verdad? Lo mismo aplica pues para los asentamientos que pudieran existir en Marte, pero pues no pueden depender 100% del reabastecimiento de la Tierra. Por ahí nosotros sabemos que la estación espacial constantemente está siendo reabastecida con estos cargamentos donde llevan comida, llegan suministros, llevan muchísimas cosas para la estancia de los astronautas ahí, y pues son muy costosas, requieren mucho tiempo, pero cuando te vas a ir a otro planeta, pues ¿cómo le van a hacer? Esto significa que tienen que conseguir sus propias fuentes de agua, de materiales de construcción, cultivar sus propios alimentos. Y si bien la Estación Espacial Internacional ha hecho experimentos relacionados con todo lo que es la hidroponía en el espacio. ¿La hidroponía cuál es? La hidroponía pues son las plantas que están a base de agua, que tienen sus nutrientes, ¿verdad? Y lo han hecho, ¿verdad? Pero nunca han hecho un experimento en el suelo en microgravedad. Y pues para abordar esto nos está acompañando el día de hoy Morgan Irons, directora científica del startup de Deep Space, que está en sede en Virginia, que recientemente, hace poquito, no hace mucho, estamos hablando de octubre, de la misión que llevaron tierra o suelo, el suelo es nutrientes en la misma tierra, para la Estación Espacial Internacional, y ver qué es lo que pueden aprender los astronautas, qué es lo que pueden aprender nosotros como humanidad acerca de los asentamientos en otros planetas. Y pues vamos a darle una bienvenida a Morgan Irons aquí en Glaretum. Morgan, good evening. Thank you very much for accepting. Recuerden que vamos a estar haciendo la traducción de inglés a español, y cualquier cosa que ustedes tengan, sin problema podemos estarlo viendo aquí. Y pues un saludito a todos los que nos están viendo, Argentina, Uruguay, Perú, y Alexander y todos los demás. Morgan, good evening. How are you? I'm doing well. How are you doing? I'm doing fine. I've been learning a lot. Les estoy diciendo que he estado aprendiendo bastante, porque pues para poder abordar este tema tengo que estar leyendo y leyendo y leyendo. Okay, Morgan, why don't we start from the beginning? Why don't you explain to us what are you doing with this experiment, and trying to understand why is the importance to investigate or doing experiments with the soil? Yeah, so my current experiment that I am doing as a PhD student, graduate student at Cornell University, is a soil health and space experiment where we actually sent
natural Earth soils, as well as a biochar soil, up into space to the International Space Station. Ok, yo le pregunté qué era lo más importante o por qué estábamos nosotros experimentando con el suelo, ¿verdad? Recuerden que el suelo pues es tierra pero llena de nutrientes. Entonces lo que nos dice esta Morgan es de que lo que tratan de hacer es de que van a mandar a la Estación Espacial Internacional suelo para ver el comportamiento en el espacio, ¿ok? Yeah, and the reason why we are doing this kind of experiment is for several reasons. One of those reasons is the International Space Station allows scientists to understand biological systems here on Earth in the absence of gravity. So once you take a plant, or once you even take a human off of Earth to the International Space Station, they start to experience microgravity, which is pretty much the lack of gravity or very minor gravity. And so by doing this, we can understand whether gravity has an effect on plants, on humans, as well as on a soil system. Ok, dice, hay muchas razones por la cual se están haciendo estos experimentos. La razón principal es de que cuando tú pones un experimento, cuando tú realizas algo en la Estación Espacial Internacional, pues estás expuesto a la ingravidez o a donde está lo que es la microgravedad. Entonces, con el simple hecho de que un ser humano, cuando llega a la Estación Espacial Internacional, pues está expuesto a eso y empiezan a surgir cambios en el humano, y entonces, pues, ya han hecho los experimentos en la Estación Espacial Internacional, pero quieren saber cómo se comporta el suelo en microgravedad o gravedad cero, ¿ok? Yeah, and this fundamental research, understanding why the soil okay, let's see how to best explain this. Let's see. So pretty much one of the things we could ask ourselves is the soil that we have here on Earth unique? Is the soil we have here on Earth unique because it has Earth gravity? Or if we take it out of Earth's gravity to the International Space Station, does it still function the same? Would it still be able to support microorganisms? Would it still be able to support plants? And if it is, that gives us insight into whether we could go to another planet and look at that soil and potentially find microorganisms living in that soil, or how we would be able to potentially grow plants in that soil. So having soil on the International Space Station not only helps us understand how soil fundamentally functions here on Earth in an Earth gravity, but also when we go to Mars, how we could potentially grow plants in that kind of soil environment, because Mars has a different gravity from what we have here on Earth. Ok, fíjense, lo que nos dice Morgan es de que necesitamos entender una cosa principalmente, es si el suelo que nosotros tenemos en nuestro planeta es único a diferencia de los demás planetas. Si realmente como está el suelo en nuestro planeta funciona gracias a la gravedad, o si ese suelo, cuando tú lo expones y lo pones en otra parte, cómo se comporta, si todavía va a alejar los microorganismos o no, porque pues cuando vayan a otro planeta y van a encontrar suelo, pues qué posibilidad hay de que puedan funcionar de la misma forma. Entonces es importante para ver cuál es el comportamiento y si realmente es único nuestro suelo, y esa es la esencia del experimento que está realizando Morgan y que hizo. Digo, algo que tenemos que decir es de que las muestras que vinieron de la Estación Espacial Internacional se fueron en octubre. O sea, your samples went in October and
you have it right now in the planet, right? Yes, they landed in the Atlantic Ocean just this last week, and they're gonna be shipped to my lab this Wednesday. Okay, was it in the Dragon? Yes, the Okay. SpaceX Sí, muy bien. Entonces, pues llegaron las muestras de la Estación Espacial Internacional apenas la semana pasada y ahorita van a traerlas hasta Nueva York el miércoles. I'm talking about your samples you're going to have them on Wednesday in New York, right? Mm-hmm. Okay, yep. Perfecto. Entonces, esa es la esencia de todo lo que se está haciendo. Tenemos que repetir de que todo es pues para saber si la Tierra de aquí es única o no. Entonces, muy bien, ¿ok? Yeah, and so with this experiment, pretty much like what we said, what I hope to get out of this is to better understand how the soil functions here on Earth, why fungi and bacteria function the way that they do, whether certain functions that they do are dependent on being in an Earth gravity environment, or if they can perform those same functions on the ISS in a microgravity environment, or potentially on Mars when we get to Mars. So when we're talking about space exploration and talking about agriculture, whether it's here on Earth or on another planet, soil is ultimately very important to understand. And so with this experiment, it's the first soil experiment that's ever been done on the International Space Station. So it's a step forward to help us understand soils here on Earth, as well as when we go out to grow plants on another planet. Okay, muy bien. I'm going to talk about Matt Damon, okay? Yes. Miren, y pues ahorita pues seguimos diciendo la misma información. Siempre es importante saber, porque como había dicho al inicio del video, es de que qué va a pasar el día cuando la humanidad llegue a otro planeta. Ahorita la Estación Espacial Internacional pues están trayendo sus suministros, ¿verdad? Lo que es el CRS, el CRS, de Resupply Shipment, right? Mm-hmm. Entonces están constantemente llevándoles suministros a la Estación Espacial Internacional. Pero ¿qué va a pasar cuando estén asentados en otro planeta? Necesitan ser totalmente independientes o no ser dependientes de los suministros que les da pues la NASA y todos los demás. Pero esa es la importancia, que sean totalmente independientes, y es el primer experimento de su tipo, es the first of the kind, is the first soil experiment since life, I think. Sí, yeah. Entonces es el primer experimento, ¿verdad?, que se ha hecho. Entonces esa es la importancia. Ok, entonces this is part of the introduction. Esta es toda la introducción. Y one of the questions that I do have, and I want to share them to the audience, is how did you start with all this research? Or why soil? Because what were you thinking? Say, I'm going to start a soil experiment just because. Okay, sí, let me say that in Spanish. Le estoy preguntando desde que, oye, pues ¿cómo empezaste? O sea, ¿por qué dijiste, sabes qué, quiero hacer un experimento del suelo, nomás porque sí? Estaba sentada y dijiste, ¿sabes qué? Pues déjame hago un experimento nada más porque sí. Okay, now in English. Yeah, so my journey started when I was very young. So if there are some young students in the audience, or any people who are looking to understand what they want to do with their lives, hopefully my story can help them with that. So when I was younger, for growing up, I loved being outside. I loved hiking and camping. I loved being out in the woods, and I always was curious about why is this plant growing here? Why can weeds grow out of sidewalks? Why can those grow there while other plants can't grow there? So I was very much interested in understanding how ecological systems, natural environments work here on Earth.
But I also had this other passion for space exploration where it got me wondering, could we actually find ecological systems on other planets? Would a forest here on Earth look like a forest on another planet? Or would it even exist out in our solar system, in our universe? So these are some questions that I asked myself growing up. Okay, let me say that in Spanish. Yeah. Fíjense, algo de lo que me dice Morgan es de que desde chiquita siempre le ha gustado estar afuera, estar pues haciendo campamento, campismo, estar caminando en las montañas y todo, y siempre se hizo las preguntas así de que, oye, pues, ¿cómo es que crecen las plantas? O sea, ¿por qué crecen las plantitas en la banqueta? ¿Por qué hay unas plantas que crecen en la banqueta y otras que no? Entonces, ¿cómo es que suceden las cosas? ¿Qué pasaría si en otro planeta hubiera un bosque? ¿Se vería igual al de aquí o no se vería igual al de aquí? ¿Qué es lo que sucede? O ni siquiera existiría. Entonces son esas preguntas que se hizo desde chiquita, ¿verdad? Y algo de lo que me comentó al principio es de que si hay algunos estudiantes que están aquí en la charla, pues a ver si les escuchan la historia de Morgan para a ver si se animan, porque estaba entre dos cosas, porque también tenía su fascinación por la exploración espacial y todo lo que es la biología, ¿verdad? O sea, de las plantas. Entonces, estaba entre esa encrucijada de ¿cómo le hago? ¿Ok? Yeah, so I had these two passions, but growing up, I had never been exposed to a subject matter or even someone in their career working who combined environmental studies and space exploration together. So I had no idea how I could combine those things. It never occurred to me that space agriculture could be a thing. So because I just never heard about it growing up, and a lot of the times that's what a lot of young students experience is you don't know what you don't know, and you find things out when you're older. So that was my situation. I didn't know how to combine my passions for environmental science and space exploration together. So when I was eventually looking at going to college, university, I ended up going to Duke University to go to medical school. So I was a pre-med student at Duke University. Okay, you can say perhaps our medicine can be in the space station or something. I was thinking, sí. Entonces decía, está en esa encrucijada de que pues que estaba lo de la exploración espacial y tenía eso, pero no encontraba algo que se combinara. Entonces, en ese tiempo, pues no había nada, y algo de lo que está ahorita sonando, pues es la agricultura espacial, que es prácticamente lo que se está ahorita investigando. Pero en ese momento, pues no había nada, no encontrabas a alguien y pues nada más tenías esa intención de pues querer poder combinar esas dos pasiones. Y resultó que pues estudió medicina, terminó la carrera de medicina y ahí fue como empezó su camino, ¿verdad? En medical school, right? Mm-hmm. Yep. So I ended up going to Duke for my undergraduate with the intention to potentially major in like biophysics and then go off to medical school and become a surgeon. But when I was at Duke, my second year that I was at Duke, I pretty much came to a moment where I was fine with the path that I was on, but I wasn't really getting any joy out of it. And it was a particularly rough semester. So when we got off for winter break, I was in turmoil. I wasn't sure if I should continue down the path I was taking or if I should go a different path, but then what would that path be? So I was very much confused about where I wanted my path to take. And a lot of college students may experience this questioning of, are you actually on the right path? And that's what was happening with me. Ok, fíjense lo que dice, nos está compartiendo de que
pues estaba entre esas dos opciones y pues ella terminó lo que es la carrera de medicina y estaba pues ya prácticamente terminando toda su carrera, pero llegó un momento en donde ella pensaba y decía, estaban haciendo las cosas bien, she was fine doing the things that she was doing, pero estaba contenta con lo que, pero no encontraba en ella como una satisfacción para sí de hacer de qué es lo que estaba haciendo. Entonces se quedó pensando, oye, ¿será que continúe en este camino para ser cirujano o me cambie a otro camino, a otra cosa que no sé qué vaya a pasar? Entonces estaba entre esas cosas, estaba pasando, de hecho fue un semestre malo, dice que fue un semestre muy difícil en donde no sabía prácticamente qué hacer. Yeah, so I got home for the winter break, and this is why it's important to have people around you, whether they're family or friends, that you can sit down with and talk with, because it was my dad who saw how unhappy I was in that moment, and he sat me down and he asked me a few questions, and I still remember these questions to this day. He asked me to forget about like finances, to forget about getting a well-paying job, to forget about prestige, like becoming famous, or like for some people becoming a doctor is prestigious. So to forget about all of that, and to ask myself the questions, what would I be happy doing every day? What would bring me joy? Even if I were to have a difficult day at my job, whatever it may be, would I still go back there with a smile on my face because I loved what I did? So he asked me these questions, which made me start to think about the passions that I've always had since I was little, those passions for the environment and for space exploration. And that's what I told him. I told him, well, I have these passions for environmental science and for space exploration, but I don't know how to combine the two. And so what he said in response to that was, do the research. Look and see what you can find out there, whether it's Googling, Googling some research that had been done, or seeing what people are doing in the space industry or in the agricultural industry. Just go out and expose yourself. Okay, I'm going to say that in Spanish, okay? Yeah. Thank you for sharing that. Fíjense lo que nos está compartiendo. Bueno, pues algo que está compartiendo Morgan es de que siempre es importante que tengas personas importantes a tu alrededor para poder tomar las decisiones y en ese momento Morgan pues llegó a la casa después del descanso de invierno, llegó y empezó a platicar de que con su papá y le dijo, a ver, tranquila, que le hizo preguntas, le hizo, ¿qué es lo que quieres hacer? Entonces ella fue el que le preguntó, tengo estas dos pasiones, tengo la exploración espacial y tengo lo de todo lo que es el de medio ambiente. Entonces, él fue una de las personas claves para que iniciara con este proyecto, con este experimento, porque él fue el que le dijo, pues, haz el experimento. Y ella, ¿qué hizo? Pues, empezó a googlear, empezó a exponerse, empezó a buscar qué eran las cosas que ya había, y si no había, pues, a aventarse, ¿verdad? Entonces, así fue como inició todo este experimento. Por eso lo está compartiendo, porque es algo bien importante que todos lo debemos tener en cuenta. A veces, pues, olvídate del prestigio, porque a lo mejor tú vas a ser médico, y pues para algunas personas ser médico pues es algo muy prestigioso, y algo de lo que le dijo su padre es de que olvídate de qué es lo que vas a ganar, qué es lo que es prestigioso. Si eso no te hace feliz, pues busca algo que te haga feliz. ¿Qué va a ser ese trabajo que cuando te vayas de la casa o cuando vayas enojado, haga que vuelvas a hacer el trabajo que te gusta? Entonces, el estar trabajando en tu pasión, eso hace la diferencia para muchas cosas. Y tenemos el claro ejemplo de Morgan Irons, that she's working on something that nobody has worked before, and all because of her
your father. Yeah. Sí. My father, yeah, he asked me they seem like simple questions, but they can be really hard to digest because society tells us that like you should have a certain job, you should have a certain life, you should follow a certain path, or even us telling ourselves like, well, I've already told all of my friends and family I'm taking this path, I shouldn't change that. Okay. Or feeling like if you change this path to something that doesn't seem as reliable a career as another one, then there's a risk with that, with doing that. So it was hard for me to digest, but ultimately my dad's sitting me down and encouraging me and supporting me to look into how I can combine my passions together, set me on this path that ultimately has led to this ISS experiment. Okay, let me say that in Spanish. Dice que, pues sí, fueron simples preguntas. Por ahí estoy viendo algunas preguntas de los comentarios. Sí, vamos a preguntar lo de las algas. Ahorita les preguntamos. Pero lo que dice ella es de que, pues, fueron preguntas muy sencillas que a veces son difíciles de digerir porque normalmente la sociedad te marca de que tú tienes que vivir una vida así, tienes que hacerle así, o a veces cuando nosotros nos comprometemos a algo de que, pues voy a terminar la carrera de ingeniero en sistemas, ¿verdad? Y a la mera hora te das cuenta de que, pues no es lo tuyo, pero luego te sientes comprometido porque dices, chuchín, pues es que ya le dije a mi mamá que voy a terminar la carrera de sistemas, le dije a mis tíos, le dije a mi novia, le dije a lo que sea. Entonces, esa presión psicológica o esa presión que tenemos en todas partes, hace que a veces tengas una vida, pues, monótona, pero eso es lo que ella lo que nos comparte, es de que busquen ese algo que hace que lo que estás haciendo, lo estás haciendo con pasión, ¿verdad? Y volvemos a decir lo mismo, si no fuera porque tuvo esa pequeña plática que se decidió, pues ahorita no estaríamos platicando nosotros de este experimento aquí con ustedes, ¿verdad? Thank you, Morgan, for sharing. Yeah. Thank you. Yeah, I already talked with them. See? Yeah, and with like, unless you want to ask another question, I can. Yeah. Yeah. I was trying. What if we can? They're asking some things about. There's a Sophia. She's asking if you have any plans to experiment with plants from the water, or the how do you say the algas? Aquaponics or no, not the aquaponics. From the how do you say plants from the water that? Oh, like aquatic plants? Like, yeah, aquatic plants. See. Yeah. So that is a very interesting question because when we are thinking about space, we're thinking about varying gravities. And so water reacts differently in these different gravities compared to what we would have on Earth. So if you've ever seen like an astronaut on the ISS wring a cloth Chris of water, yeah, Chris Hadfield, and the water just kind of sticks to his hands instead of falling like we would have. So now imagine that in a plant system, in an aquatic system, it makes it a little bit difficult with that. But these are actually open questions that NASA is asking about water systems. How can we better move water in a microgravity environment so that we can grow plants in hydroponic systems, which are all water-based systems without soil, things like that. So being able to eventually have aquatic plants is definitely a question to ask. It hasn't been done yet, but I feel like we could potentially do that in the future just because the field is wide open
the space agriculture, space ecology field is very new. Yeah, Okay, it's sí. very new. I'm going to answer that in Spanish. Sí, Yeah. entonces para que a Sofeifa José preguntó de que si estaban haciendo experimentos con algas, digo, algo que de lo que dice pues es de que pues las algas ya ves que pues viven en el agua, pero es una pregunta abierta por el momento. Ahorita todo lo que es la agricultura espacial es prácticamente nuevo. El comportamiento del agua pues depende mucho de, pues por ejemplo, si estás en la Estación Espacial Internacional, pues se pega. Entonces, es interesante saberlo con qué. Es una pregunta que todavía se va a estar respondiendo porque pues ahorita pues no sabemos, ¿verdad? Pero en el futuro pues se puede estar haciendo experimentos, ¿verdad? Entonces, eso es prácticamente lo que dijo Morgan Irons, ¿ok? Morgan, I'm going to share my screen. I want to share some of the pictures that I have found from you. Yeah. ¿Sí? Miren, estas son algunas de las fotitos que comparto de Morgan. Esto es de lo que estamos hablando. Este es el que le llaman el Closed Ecology System, right? ¿Sí? O un sistema cerrado. Entonces, lo que se pretende es de que todo lo que se vaya a hacer, pues vaya a ser en un sistema cerrado, como un hibernadero, ¿verdad? Pero nada más de que para poder lograr hacer eso, pues tienes que tomar muchísimas cosas, ¿verdad? Tienes que tomar en cuenta la atmósfera de Marte, la gravedad de Marte, el suelo de Marte, la temperatura de Marte, la radiación de Marte, ¿ok? Entonces, esas son de las cosas que se tiene que tomar en cuenta. I was talking about that you need to take knowledge, or you need to take in mind, you need to keep in mind that the gravity on Mars is different, the temperature in Mars is different, the pressure of the atmosphere is different, the radiation it's different, all this different. So you have many problems that you need to solve just to make those things to work, and then to put the plants with all the insects and all the stuff. Y pues eso es un chorro de problemas que se tiene que tener, porque pues ya tienes todo el invernadero, pero ¿cómo le haces para poderlo hacer? So now I give so you can speak. I was thinking. Okay. Yeah. So these pictures that we see are examples of what I would phrase a quasi-closed agroecological system looks like. So pretty much how I came up with these ideas is back when I was at Duke. I pretty much figured out that the way to combine my passions for environmental science and space exploration was through the study and research of closed ecological systems for space habitation. And this was research that was started actually in the 1960s when Russia was still the Soviet Union. There are some scientists over there who were doing this kind of research. But at this time, there was not a lot of people talking about space agriculture, Mars agriculture, at least not openly, like in the media or anything like that. This was before The Martian came out. So the research that I ended up doing at Duke was looking at how we could grow plants on Mars and then designing habitation systems based off of the research that I performed and the data I got from the research. Ok. Lo que nos está compartiendo pues es de que, por ejemplo, todas estas son algunas de las ideas que se tiene pues para el planeta Marte, que tienen que ser sistemas cerrados. Ahora, este tipo de experimentos ya se había realizado en los años 60 y 70 allá en la Unión Soviética, que en el entonces, y pues son cosas que se dejaron de hacer por alguna u otra razón, pero se están retomando pues para poder proveer algo nuevo, ¿verdad? Porque hay que tomar en cuenta, como les digo, pues cuando se llegue a poner el hombre allá en Marte, pues necesitan tener ese suministro dependiente de ellos, ¿verdad? Ahora, la película del Marciano
hay una parte en donde planta papas, pero platicando con Morgan, dice Morgan que no se puede. I'm talking about Matt Damon and his potatoes in the Mars movie. Yes, That the Martian, it's yeah. totally wrong, that it's not possible. Sí, que no es posible It que... would take a lot more work with that soil or that regolith to get it to actually support a potato. Ok, dice que no se puede porque pues es más trabajo poderlo hacer. Sí, you were talking about that if you add water to the type of soil that is Mars is going to be like concrete, right? Yeah, and I can actually show pictures from that experiment as Perfecto. well. So when I was an undergraduate at Duke and figured out that I wanted to look at closed ecological systems for space habitation, I actually designed a Mars agriculture experiment where I was actually working with Mars soil, or what we would call Mars regolith. And in this case, it was a fake Mars regolith. So it's a soil that we found here on Earth that is very similar to what we would find on Mars. We actually have not got soil from Mars back yet. Not yet, because we have the curiosity on the way. Yes. Ok, let me say that in Spanish. Entonces le estaba preguntando acerca de las papas, dice que no se puede. Ella hizo un experimento con tierra muy parecida a la de Marte. Recuerden que tenemos, o la humanidad tiene un rover que va en camino al planeta Marte para traernos muestras del planeta Marte. Ahora, la información que se tiene del planeta Marte es gracias a los rovers. Estamos hablando del Spirit, del Opportunity, del Curiosity, y todos esos es la información que traen para poderlo hacer. Entonces, ahorita Morgan nos va a enseñar un poquito de las fotos del experimento que hizo acerca de cómo se petrifica el suelo cuando le agregas agua en el suelo de Marte, ¿ok? If you want to share the pictures about the experiment that you did, about how it came to concrete. Yep. Okay. Now we're seeing you. We're watching your screen. Okay, awesome. So this experiment that I did back in pretty much, I designed it in 2015, and then I implemented or started the experiment in 2016, in the summer of 2016. So let me see. So this is the Mars soil simulant that I was using. And you can see it kind of looks like concrete. It actually does. It really does. Yeah, so just imagine a little plant. You plant a seed in this geological substrate, this soil, and then you put water on it, and then it creates this cement slab because you added water to it. That plant, when it germinates, when it starts to sprout, isn't going to be able to break through that cement layer that is the soil. So your plant will actually die. It won't actually come out of the soil. So one of the things I learned from this experiment was actually how to work with the soil to make it viable, to make it be able to support plant life. Okay. So leave the picture there, please. Yep. Sí, esa foto que está ahí, esa es la muestra que simula el suelo de Marte, ¿ok? Y si nosotros vemos ahí que prácticamente pues parece concreto ya de hecho. Entonces, algo de lo que se está investigando es de cómo le vas a hacer para que el suelo de Marte te cree unas condiciones para que pueda germinar una planta, porque pues si le echas agua se hace como concreto. Eso es de lo que estaba platicando Morgan. Y si nosotros plantamos algo,
en el concreto, pues se va a morir, ¿verdad? Dice Edmundo, bueno, they're talking about the comments says, you don't need soil, you need hydroponic plants. Sí, es lo que estamos diciendo, de que ya han hecho experimentos con cultivos hidropónicos, pero el detalle es de que cómo le vas a hacer para plantar en el suelo de Marte, ¿verdad? Porque ya han hecho experimentos, you already have done experiments of the hydroponics, the aquaponics, and the ISS, right? So a lot of the experiments that they have being done on the International Space Station are done in the veggie system, which is a hydroponics-like system. Ok. Sí, entonces sí se han hecho los experimentos con las plantas, pero que son hidropónicos, ¿verdad? Entonces sí está más o menos, pero aquí el experimento es hacerlo con el suelo de Marte, ¿ok? Yeah, but with the system, they actually are still having some challenges with water and nutrient delivery in the system because water doesn't act the same way in microgravity that it does on Earth. And so NASA currently has requests for proposals out for scientists to work on these challenges of how can we better deliver water, how can we better deliver nutrients to plants. So we haven't really solved this question with just hydroponics. And so I'll stop right there and then I'll make another comment after that. Ok, thank you. Sí. Digo, sí se han hecho los experimentos con los sistemas hidropónicos, pero aquí el detalle es de que hay que tomar en cuenta la gravedad, porque si nosotros aquí, pues no hay problema, porque tienes la planta con agua y el agua se asienta pues con la gravedad, pero cuando estás expuesto a donde no hay gravedad, pues el agua flota, ¿verdad? Está por todos lados. Entonces, ¿cómo le llevas nutrientes a la planta? Entonces, sigue siendo retador. Entonces, lo que hizo la NASA es de que expone estos problemas para que científicos enfrenten estos retos y puedan dar una solución, dar una solución a ese tipo de problemas. Y luego aparte, otra cosa también del mundo es de que, por ejemplo, la presión atmosférica que está en Marte y en la Tierra son diferentes, puesto que si nosotros nos llevamos agua de aquí en Marte, también no se va a mantener líquida. Entonces es diferente. Entonces por eso es la importancia de tener los nutrientes en el suelo. Si recordamos, Marte es un planeta más pequeño y no es lo mismo. Por ahí nosotros podemos encontrar un video en donde llevas el agua líquida y lo pones a la presión atmosférica de Marte, que es mucho más débil que nuestro planeta, prácticamente se hace como gas. Ese es el problema también. So I was just adding that the pressure from Mars is not the same, so the water is going to have problems as well, because it's not going to be as the same here this planet. So that's one of the things that your experiment is trying to research, right? Yeah, and another thing to keep in mind with hydroponic systems, because we have hydroponic systems here on Earth. When we look at where hydroponic systems are here on Earth, they tend to be in urban spaces, or somebody creates their own hydroponic system in their backyard, or the hydroponic system is associated with like a restaurant. And in these hydroponic systems, they are growing nutrient-dense greens. So spinach, maybe even some fruits like strawberries, things like that. But you don't really see these systems growing potatoes, corn, the high calorie foods. So currently with the hydroponic systems that we have here on Earth, they're more focused on growing lettuce and other greens. So you actually, with just a hydroponic system, you kind of restrict yourself on what kinds of plants you can grow. But if you have a soil system, you can, like we see here on Earth, you can grow a diversity of different plants.
And I actually believe that when we go to Mars, we should have a hydroponics and soil-based system. So we would have a hydroponic system as well as a field growing plants. Ok. Translation beginning. ¿Sí? Fíjense, algo de lo que sí nos dice también es de que definitivamente, pues el sistema hidropónico, pues lo hemos tenido aquí. Incluso nosotros hemos tenido, o los que han tenido, pues un sistema en donde están las agüitas. Incluso ustedes lo pueden hacer, por ejemplo, la típica cebolla que la dejas en un botecito con agua y ahí está creciendo. Pero aquí la restricción, si podemos decirlo de esa forma, es de que estás limitado a la variedad de cosas que tú puedes poner en el sistema hidropónico. Imagínate, ¿cómo le vas a hacer para poner un nogal para que te da nueces en un sistema hidropónico? No es lo más viable porque pues es un árbol, ¿verdad? Entonces lo vas a hacer en un bote y luego el otro bote, o sea, es muy diferente. Entonces, cuando tú tienes un sistema que es a base de suelo, pues la variedad de, vamos a decirlo, de vegetales o de especies de planta, pues crece bastante, porque ya tienes algo en lo que se pueden asentar mientras le estás dando nutrientes a las plantas en un suelo, a diferencia de pura agüita. Entonces, eso es de lo que se está investigando. Lo que sí dice Morgan es de que se puede tener o que debería ser los dos sistemas, que es el hidropónico y el sistema de suelo en Marte. Y sí tiene que ser un lugar cerrado, pero algo de lo que no sabemos es de que cómo es el suelo en Marte. Como les digo, el opportunity is on the way. Entonces, perhaps in 2024, we're going to have the samples back here on Earth, or perhaps earlier. I don't know the exact date, but now we're going to have data. How is the soil? Let me say that in Spanish. Entonces, como les digo, pues es muy probable que en el 2024 tengamos las muestras o la humanidad tenga las muestras del planeta Marte, pues para poder saber exactamente de cómo está hecho el suelo para que existan estos sistemas cerrados y se pueda hacer agricultura espacial en Marte. Okay? Yeah, and I would say just one more point to make with this question is with the soil, you have a bunch of microorganisms that are helping to support the nutrient cycles and the other biological chemical cycles that are happening, like the carbon cycle, the nitrogen cycle, the water cycle, everything like that. Now, when you look at a hydroponic system, that system is sterile. It does not have any microorganisms growing in it. So we have a soil-based system that has microorganisms growing in it, and then we have a hydroponic system that has no microorganisms growing in it. What could potentially be the problem with this? Well, think about humans. Humans have microorganisms on their skin as well as in their gut. And these microorganisms help us digest food. They help us when we're sick. Like if a virus were to come in, they help fight off the virus. If we were to take a human and completely wipe out the microorganisms living on their skin and in their gut, they would get sick. And it would be highly dangerous for their health because these microorganisms really help their health and help them to be able to go out and be exposed to day-to-day life. So think about that the same way with a hydroponic system versus a soil system. The hydroponic system being a sterile system, if a pathogen, some harmful microorganism was to get in there, there's not going to be any microorganisms to fight that pathogen off, which could lead to the system failing. While in a soil-based system where it has this diversity of microorganisms, if the pathogen goes in there, the microorganisms are there to fight it off and the system can be supported and still grow plants and be healthy. So that's another thing we need to consider when we're thinking about soil systems and hydroponic systems. I'm learning
a lot, Morgan. I'm learning a lot. I'm taking my notes and saying, okay, I need to have microorganisms right now. Ok, déjenme hago la traducción porque esto está bien interesante. Digo, hay algo que también nos faltó tomar en cuenta que nos dice Morgan. Miren, fíjense, Morgan nos está diciendo, en el sistema hidropónico, pues es muy diferente al sistema del suelo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en el sistema hidropónico, pues prácticamente es un sistema estéril o no tiene microorganismos, que esa es una de las cosas clave para que pueda funcionar todo el sistema de plantas. ¿Por qué? Porque si nosotros lo vemos a nuestro ejemplo, es decir, nosotros estamos inmersos en microorganismos, incluso que nos ayudan a digerir la comida. Por ejemplo, si nosotros comemos algo, pues tenemos ahí microorganismos, todo nosotros tenemos microorganismos. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros estaríamos limpios de los microorganismos, que no tuviéramos nada, absolutamente nada? Pues prácticamente nosotros nos enfermaríamos, que es prácticamente lo que hacen los anticuerpos para nuestro sistema inmunológico. Imagínense que quitaran todos los anticuerpos de nuestro sistema inmunológico, ahorita el corona nos haría lo que sea, ¿verdad? Y eso es lo que sucede, digo, hablando en otros temas, ¿verdad? Pero cuando tienes un sistema hidropónico es prácticamente lo mismo. Tienes un sistema en donde pues está muy bonito y todo, pero pues si llega a haber algo, ¿verdad? O si no hay algo controlado, pues se puede desestabilizar. Entonces es importante porque los microorganismos forman parte de la vida vegetal también, o sea, es parte de lo mismo. Entonces eso es muy, muy importante de lo que nos acaba de compartir Mónica, digo, Morgan. I'm changing your name to Mónica. I don't know why. Morgan. Yeah. Sí. Yeah, so definitely thank that person for asking that question, because it is a very important question that is being considered in the space industry as well as the agricultural industry. Sí, dice que gracias por hacer la pregunta al mundo, ¿verdad? De que, porque esas son las preguntas que se tienen que hacer, ¿verdad? Y que pues están buscando, ¿verdad? Digo, la intención es de que pues tengan este sistema cerrado en donde se pueda y que tengan los microorganismos también, para que hagan todo un ecosistema. You want to build an ecosystem, not only the plants, right? You want to take bugs too, right? Or no? So that is something to also consider as well. Okay. So Okay. I'll go back to this real quick. Yeah, so when we are looking at an ecological system and what plants that we're going to put in there, we have to think about pretty much what makes up an ecological system, and what these things are called, a concept that we commonly use in environmental science is ecological services. And ecological services are actually, I might have a thing that I can pull up right now if we're still sharing my screen. We're still seeing your screen. Yes. Let me see if I wrote it down. Okay, yes, right here. Ecological services. This concept right here was created by the Millennium Ecosystem Assessment, and it's a concept that asks the question, what services come from an ecological system that not only help people, but help the system itself? Ok, dice, por ejemplo, Morgan, de que, por ejemplo, ¿qué es lo que hace vital a todos los sistemas cerrados, verdad? What do we need closely to regulate the world? Ok, entonces hay un sistema que es el ecosistema Millennium, en donde que le llaman las provisiones de servicios, ¿verdad? Digo, regulating services, pollinization, bueno, la polinización, la descomposición, el almacenamiento de carbono, la regulación del clima, la purificación del agua. Entonces, todas esas cosas también se toman en cuenta para poder crear environmental, what's the name? Environmental. For
the Millennium Ecosystem Assessment, the organization, or? No, all the enclosure. I was thinking all the. The quasi-closed agricultural ecological systems. Ándale, sí. Entonces todo lo que es cerrado, agricultura y todo eso se tiene que tomar, se tiene que considerar, ¿de acuerdo? Okay. Yeah. So we need to keep these ecological services in mind when we are designing our space agriculture system, or even looking at the environment that we live in here on Earth. So thinking about provisioning services. Does the ecological system provide food? And that's something that we talk about a lot when it comes to space agriculture. We want an agricultural system that provides us food. But what about water? What about sources of fuel? What about timber? What about medicine? Plants that you can actually make into medicines, as well as other materials. So when we're thinking about these space agricultural systems and making them into ecological systems, these systems not only provide food, but also can provide us with all these different other things as well. Y bueno, como les decía, también se tiene que pensar, por ejemplo, en la comida, en el agua, en el combustible, en la medicina y otros materiales, o que tengas eso disponible para hacerlo medicina, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que se tienen que considerar. Another thing that we can take as a service is the solar light, perhaps. Yeah. Yep. So that would be a supporting service. That would go under supporting services. Because without light, our life would not exist. Sí. Y pues ahí está el mundo, ¿verdad? De que también sería como un sistema de soporte también que se tiene que considerar, ¿verdad? You're going to have artificial, in that design of the and close ecology system, are you going to have artificial light, or are you going to? So it should definitely, I feel like it could be a combination. You could have some of your plants growing in the sunlight of Mars, while other plants are growing in a system that has artificial lighting. That way, you can not only have kind of like a backup system, but you could also study how your plants evolve. Yeah, in the Martian sunlight environment. Sí, y mira, por ejemplo, le pregunté si en el sistema cerrado pues va a tener la luz de la luz solar, ¿verdad? O va a ser artificial. Lo que sí dice es de que pudiera ser combinado para, obviamente con el artificial, pues para mantener el crecimiento de las plantas, pero puedes tener como el sistema de respaldo que sería bajo la luz de Marte para ver cómo se comportan, y sirve que eso sirve para ver cómo evolucionan las plantas allá, si ya que sea posible, ¿verdad? ¿De acuerdo? Yeah. Of course, you still have to consider like the radiation coming through the high energy particles. So there's definitely more research that needs to be done on the effects of radiation on plants, the effects of lower atmospheric pressure on plants, things like that. So for whoever's listening who is very much interested in potentially looking at doing a career or going an educational route in like space ecology, astroecology, there's a lot of open questions that we still need answered. Ok, muy bien. Dice, y pues sí, todavía tienes que tomar en cuenta pues la presión, ¿verdad? Digo, si va a ser todavía o sea, sí va a ser cerrado, pero como quiera tienes que tomar en cuenta muchas cosas, ¿verdad? Y dice que para los que están escuchando, hay muchísimas
preguntas que siguen abiertas, que se tiene que hacer muchísima investigación todavía, pero que hasta el momento siguen haciendo las investigaciones, ¿ok? Thank you. Yeah. So, so pretty much the entire point of just introducing this concept is making sure we all understand that an agricultural system, whether on Earth or in space, for it to be sustainable, we can't think of it as just a source of food, but it's also a place that provides pollination, that provides carbon storage, that provides climate regulation, that can help purify water, as well as the cultural services, where actually being able to go outside and be surrounded by greenery. Just think about the psychological benefit of that. Even if you live in a desert, being able to see like a cactus or other desert plants or other living things in that landscape has a psychological benefit. So if we can create an ecological system on Mars, it not only provides for our needs as well as the system's needs, providing everything that the plants need to grow and be healthy, but also provides for our psychological well-being of being able to have a familiar landscape around us, especially if we have a culture that we come from where we have a deep connection with the land, with the natural environment. Ok, fíjense lo que dice también y está agregando, digo un poco, dice, o sea, todo el sistema que se va a hacer no solamente debe ser enfocado pues para brindarla, pues así estamos hablando de agricultura espacial, pero cuando haces ese sistema cerrado, necesitas proveer muchos servicios, pues quieres aprovechar todo, porque algo de lo que tenemos que considerar es de que cuando estás en un lugar que estás solo, pues te sientes pues desterrado, ¿no? de nuestro planeta. Entonces, imagínense ustedes el aporte que va a poder ser el que en ese sistema cerrado, pues prácticamente pues pueda salir y disfrutar de las plantitas, ¿verdad? Porque, como les digo, lo que se está tratando de hacer es que crezcan las plantas en el suelo marciano. Pero, ¿por qué no, dentro de ese mismo sistema encerrado, poder disfrutar de un patio en Marte, ¿verdad? Entonces, eso es algo de lo que pasan los astronautas, ¿verdad? Ha habido muchos, por ejemplo, a los astronautas de la Estación Espacial Internacional les permiten llevar cosas personales, pues porque estás todo el día encerrado, ¿verdad? Si nosotros ahorita en lo del COVID tenemos que estar encerrados, ahora imagínense ellos, los astronautas. I was talking about the astronauts that they live in the International Space Station for months, perhaps almost a year for some people, that they need to be enclosure. And I do know that they allow to the astronaut take personal things so they cannot feel as insulated from the planet. So that's one way to think about all these enclosures. You're creating a garden over there. You're creating like a garden with a fountain over there, and it's almost like a mini city. Yeah. Yeah, like we very much rely a lot on the ecological systems that we have here on Earth to go to a place like Mars and not try to bring that with us, because just think about it. We're here on Earth and something goes wrong, whether it's a pest comes through and destroys some crops, or we have a bad storm come through and you have to adapt. You have to adapt to these challenges and these changes. And the reason why we can do this is because of our natural environment. For example, when agrarian societies had a pest come through and wipe out their crops, they could go out into the surrounding wilderness
and hunt and gather additional resources that they could need to support themselves while they built back up their agricultural system. If we were to go to Mars and have something go wrong, like, for example, our only source of food comes from a hydroponic system and it fails due to the technology, or a pest comes in and wipes it out, how can we adapt in that system if we don't have something like an ecological system that we can pull from for resources to help us adapt? Ok, fíjense, algo también de lo que está compartiendo es de que, por ejemplo, siempre tienes que pensar para un probable fallo, ¿verdad? Porque imagínense que tienes el sistema hidropónico en Marte y por alguna razón, por tecnológica, lo que tú quieras, falla, pues necesitas tener otras formas de poder solventar el impacto que haya producido ese fallo. Entonces siempre es importante tener alternativas para poder estar preparados, ¿verdad? Porque pues sí, aquí las plagas pueden deshacerse de todos, pero en Marte la tecnología depende bastante y va a ser algo esencial, hablándose de que si algo falla, pues no vas a tener más que eso. Entonces, siempre es importante tener varias alternativas, como dice Morgan, pues tener el sistema hidropónico y tener el sistema de suelo, por si en alguna eventualidad, pues a lo mejor no te sale, y estamos hablando de que pues todo esto es nuevo, ¿verdad? Y tienes que estar experimentando, igual, así lo hicimos, nuestra civilización lo hizo hace muchísimos años, que antes probamos algo pues para ver si era bueno, ¿verdad? Pero ahora vas a probar un suelo que está en otra parte, en un sistema cerrado, para ver cómo reacciona y tratar de hacerlo sustentable, ¿verdad? ¿Ok? Yeah. Sí. Okay, now, thank you. If we can change to the picture that we were seeing of the sample. Yeah. See? So on my screen? Yeah, and your screen. So yeah. So these are the pictures from back in undergrad when I was talking about the large Mars agriculture experiment I was doing. So we saw this picture before of how the Mars soil looked. And in this experiment, I was pretty much figuring out what kinds of microorganisms I should introduce to the soil, how I could fertilize the soil, add nutrients to it, what kind of plants I could add to it that would grow in a harsher environment, and then how I could add organic matter to the soil, because when you reach your hands into soil, especially if it's a very brown soil, a lot of that is the organic matter, the decomposed organic matter, making it very nutrient dense. So you can see with this picture that it looks like cement, like we said, but when you really start to understand how the soil works and how you can help provide the soil with things that it needs, the nutrients, the organic matter, the different microorganisms, things like that, you can actually create something like this. And this is the exact same soil as this, except 6 months later. Okay, what did you do? What did you do? Yeah. Okay, let me say that in Spanish. If Yeah. you can change. Okay, perfect. Yes. Fíjense, ese es el suelo con el que estaba experimentando y pues estaba tratando de pensar, o sea, ¿qué microorganismos le metes a esa madre o a ese invento que pueda hacerlo fértil, ¿verdad? O sea, ¿qué puedes hacer tú para volver fértil o a lo mejor revolverlo con algo de aquí para que se pudiera transformar en suelo preparado para poder alojar ya también las semillas? If you can change to the... Okay. Ese que está ahí, ese es el resultado del experimento que hizo. Si se fijan, el otro era como concreto, ¿verdad? Entonces, ya lo pasó aquí y ya se ve un poquito mejor. Y ese es el suelo que simula al suelo de Marte. Entonces, esas son las cosas que se están tratando de hacer. Por ejemplo, ahorita
now you can put worms on it, right? So you can become a lot more fertile. Yeah. With this kind of soil back here, it might be too sharp for worms, so it would cut up the worm. But once you have something like this where it's more soft due to like the organic matter that you have in it and the like, you can start to introduce things like worms. Sí, y pues bueno, pues ahí está el resultado, ¿verdad? They're asking me what microorganisms did you add to that, because they want to do. Yeah. So there are more microorganisms in the soil than people. There are probably trillions of different kinds of microorganisms you could find in soil. And of course, we have not discovered all of them because it can be very difficult to pull that information from the soil. So when we're thinking about a soil that supports plants, we got to look at the plants and the plant roots. What microorganisms are associating with the roots, as well as helping the plant with nutrient cycling. Ok. Dice que hay muchísimos microorganismos, todavía están tratando porque son muchísimos, y tratar de averiguar cuáles son los mejores para poderlos tener, ¿verdad? Did that grow in the soil? Yep. Mm-hmm. Really? Those are some of the tap roots. So some of the fibrous roots were torn off when I pulled it out, but you can see these tap roots have actually grown pretty well. Okay, let me say that in Spanish. Hold on. Okay, eso que está ahí, eso ya es la planta que creció en el suelo que se asemeja al suelo marciano. Acuérdense que no tenemos no tenemos ahorita muestras del suelo marciano, pero con la información que se obtiene de los rovers puedes estar asemejando y tenerlo lo más cercano posible, una simulación, pero ya mira lo que lograron hacer, de que pudo crecer una planta en ese suelo después de un proceso que hizo esta Morgan para agregarle microorganismos y poderlo volver un poquito fértil. Y si podemos ver esa imagen que está ahí, vemos cómo las raíces lograron buscar su camino, ¿verdad? Sí. Do you know what it is, Rhizobium? Yes. So Rhizobium bacteria. Rhizobium? Yes. Rhizobium bacteria is one of the microorganisms that I put in the soil. Yep. Go ahead. Yeah. And for people who don't know what Rhizobium bacteria is, Rhizobium bacteria helps with the nitrogen cycle. So pretty much it takes this microorganism, this bacteria, takes this chemical form of nitrogen and chemically changes it or fixes it to a form that the plants can then take up. Ok. Dice, digo, tu pregunta está bien, Edmundo. Dice que sí usaron el Rhizobium. Did I say it right? Yeah, Rhizobium. Yeah. Rhizobium. So for those people that don't, digo, para aquellas personas que no saben qué es Rhizobium, pues ese trabaja con el nitrógeno que ayuda a las plantas para que puedan crecer, ¿verdad? Entonces, si puedes poner el mundo allí lo que es el Rhizobium en español en los comentarios, te lo agradezco bastante. Ok. Wow. Yeah. So you grew plants in some kind of soil from Mars. Super. Yeah. So this is a great step. This is a giant step. Yeah. And just because they asked for the different microorganisms, I not only used Rhizobium bacteria, but I also used mycorrhizal fungi. Mycorrhizal fungi. Okay. Yeah. And mycorrhizal fungi help with the soil structure, as well as help the plants take up water, which is very important in an environment that
is Dry. drought-like, dry. Okay. Dice que también usó can you repeat the name of the fungi? Mycorrhizal fungi. Mycorrhizal fungi. Yes. In Spanish, I don't know how to say that. In Spanish, I will say it in English. Mycorrhizal fungi es la otra bacteria que ocupó pues para que la planta pudiera obtener el agua, ¿verdad? Y sobre todo en ese tipo de suelo que está muy seco, árido, duro, ¿verdad? Perfect. I'm taking my notes. Yep. Okay, hongos microrizos es lo que dice Adriana Díaz. Adriana Díaz, help us translate that in Spanish. Yep. Okay. Yeah, here are some other root systems that I was able to pull from the soil as well. So you can see that I was able to take a soil that was pretty much cement. And the thing about cement is it has very small pore sizes in it, which is why it's so easy for it to cement and compact. But if the soil has larger pore sizes that allows like water to more easily go through, instead of cement, it becomes more like a sponge. So a sponge has the pores in it to allow water to soak into it, as well as to go through it. So I pretty much made, with this soil, the way that I was working with it, it went from being like cement to more like a sponge, so that it could have water go through it a bit better, as well as allow roots to spread through it a bit better because of these larger pores. Okay, very good. Y bueno, aquí están las imágenes de otras raíces también, y algo de lo que está enfatizando pues es que el concreto, a lo cual, por ejemplo, en la muestra que tenía, bueno, en la simulación de tierra que tenía, inmediatamente cuando tú le agregas agua, pues se petrificó, ¿no? Entonces, imagínense volver a despetrificar, podemos decirlo así, en el suelo o la tierra para que pudiera crecer o pudiera entrar la raíz, porque algo de lo que tenemos que saber es de que el concreto, los poros que tiene el concreto son muy pequeños y pues las raíces no logran penetrar o no logran hacer su camino para poder establecerse, ¿verdad? Entonces, logró que en lugar de concreto prácticamente se volviera como una esponja ese suelo para que las raíces pudieran hacer su camino y establecerse en el suelo. Okay, thank you. Yeah, and just to provide a better visualization of that, you like looking at this, you can't really see any holes. Like you can try to imagine trying to poke your finger into that, and it's not really going to go far. Okay. Just because you have these micro pores or really small pores in it. But when you look at this kind of soil, you can see these larger pores or these macro pores where it's like, oh, I could really easily stick my finger. Even you can see that it's too soft. It looks softer. It doesn't look compacted. Okay. So that's because of one of the reasons is because of these larger pore sizes that allows the plant's roots to more easily move through it and water to flow in and air to flow in. Yeah. Okay. If you can change to the... Yes. Okay. Bueno, nada más de algo que lo que te estaba comentando es de que, por ejemplo, fíjense cómo está el suelo ahí, que está casi duro, que pues ni siquiera puedes poner en un dedo, ¿verdad? Que se ve muy, muy junto, ¿verdad? Pero cuando vemos la otra foto, can you change the picture, please? Yep. Vemos la otra foto, ahí ya ves como ya está más suavecito, ya puedes incluso jugar con la tierra y todo. Entonces, ese es el logro que se está haciendo con este experimento. Siguen todavía investigando, siguen trayendo más información, siguen desarrollando nuevas formas y pues es un buen paso, ¿verdad? We have a question. Yes. What kind of plants did you use for the experiment? Yes. Okay. So let me show you. So I used golden peas as a legume or a vegetable because, of course,
with Rhizobium bacteria, they have a symbiotic or a really personal relationship with legume plants that helps them fix the nitrogen that is needed in the soil. So you should always have legumes as at least one of your plants that you're growing. Ok, algo de lo que dices es que tenía chícharos, ¿verdad? Y las leguminosas, legum, Yep. Ok, porque tienen una relación muy cercana con el Rhizobium, ¿verdad? Because they're friends, so you add friends to the Rhizobium so they can grow up, right? Okay. Yep. Sí, entonces como tienen una relación muy estrecha la bacteria con esa planta, pues fue la elegida para poder hacer este experimento y pudiera dar mejores resultados, ¿verdad? And a question that I have, did you try another species of plants that didn't respond? Okay. So we also had French sorrel as well. So this is French sorrel. And French sorrel is kind of like a lettuce, but it can also be used as medicine because it's traditionally been used to treat like upper respiratory infections. So it can be a food, but also a medicine. Oh, okay. You're doing your hospital too. Okay. Ok, otra cosa que uso también, pues es la lechuga francesa, le voy a decir así porque no me sé el nombre en inglés. Entonces, esta planta no solamente pues es una lechuga, ¿verdad? Sino de que también sirve para cuando te duele la garganta. Entonces, pues es un buen candidato porque pues están llevando plantas de que pudieran ser medicinales, ¿de acuerdo? Okay, y como les digo, está haciendo su hospital. Okay, I was saying in Spanish that you're building your hospital too. Yeah, I mean, yeah, a lot of our medicines come from plants. Y pues muchas de las medicinas vienen de las plantas. Y si nos vamos a nuestra prehistoria, ¿verdad? Hay los mayas y todos, muchísimas culturas tenían plantas medicinales, incluso del occidente, estamos hablando de China, Japón, siguen utilizando plantas medicinales para allá. Y incluso ahorita con lo del coronavirus también dicen que no, pues una planta de eucalipto. Entonces, muchas cosas las obtenemos de las plantas. Entonces, es muy buen logro. It's quite achievement. It's entirely achievement. And I'm telling them that it's one of the kind. Right? Nobody else has done this, at least for now. Or there have been people who have grown plants in a Mars regolith simulant. So there are people who are looking into it, but with the work that I was doing, I was using a larger diversity of plants than other people have used, as well as understanding how we can develop an ecological system from this and not just produce a plant. Ok, y le pregunté y le dije, pues bueno, pues entonces es algo único que se ha hecho. Y dice, no, hay otras personas que sí lo han hecho con algo parecido, con suelo marciano. O suelo marciano, acuérdense que es muestra simulada, una simulación de suelo marciano, crear plantas. Pero aquí lo interesante y lo importante y lo trascendente es de que construyas un ecosistema y no nada más para crecer plantas, sino tener todo un sistema de suministro de gente, ¿verdad? Y como dice por ahí, pues vas a tener todo encerrado, pues para que sea un lugar de recreación también, ¿verdad? So, it's very interesting. Wow. I'm still taking my notes because I didn't know anything about plants. Now I do. Yeah.
Muy bien. Yeah, it's very fun. Yeah, now I can see. See, do you have a, I don't know if you have pictures from your soil and in the International Space Station, or you have them, or how did it went, or Yeah. So these are some pictures from when I was getting everything ready for my experiment that went to the International Space Station. bueno, aquí hay unas fotos que estaba preparando todo para cuando iba a hacer el lanzamiento para la Estación Espacial Internacional. Your experiment went in a Cygnus, right? Or it was? It went on the, yeah, I believe it was the Cygnus capsule on the Antares rocket, the Northrop Grumman rocket. Yeah, so I can show a picture of that. So that's your soil over there. Yeah, my soil is up there. Bueno, ese es el cohete en donde llevaron la muestra, ¿verdad? Para poder realizar este experimento. Esta muestra pues se llevó a la Estación Espacial Internacional y como les digo, la semana pasada llegó en el Cargo Dragon last week. They didn't show the video, but I saw the tweet with Elon Musk, splashdown or something like that. Okay. Entonces este es el que llegó en el Cargo Dragon, ¿verdad? La semana pasada, y el miércoles va a llegar a Nueva York para ver y seguir investigando cómo se comportaron los microorganismos. Okay, yeah. Awesome. Yeah. So just to show people real quick, Okay. these are pictures of the 3 kinds. We sent up 3 different soils. This one is a biochar growth media. So it's an engineered soil that you would commonly find, for example, in greenhouses. And this biochar growth media was provided to us by the company Bio365. Ok, es biochar, es el nombre que recibe carbón. Ok. Biochar. I was looking in the Google, what was that? Okay. Yeah. So, yeah, go ahead. Estas son las 3 muestras que se mandaron a la Estación Espacial y mandaron ese que está ahí específicamente, que le llaman el biochar, que es el nombre que recibe el carbón vegetal cuando está en enmienda para el suelo, es decir, biomasa de origen vegetal procesada para poder, pues es para carbón vegetal, pues, así se le dice, ¿ok? Biochar. Yeah, and people might be interested because biochar has its origins in South America. Okay. Yeah. So a lot of the slash and burn agriculture that we see in the Amazon, where they slash all the organic matter and then light it on fire in a controlled burn, and it creates this highly nutrient-dense char that they use as their fertilizer, and that's biochar. Bueno, este biochar pues tiene su origen en Sudamérica, acá los que estamos en Sudamérica, y está interesante porque pues allá en las Amazonas es donde hacen vamos a decirle fertilizante o este tipo de suelo, ¿verdad? Entonces ese es uno de los tipos de suelo que se mandaron a la Estación Espacial Internacional, de biochar. Yep. And then this darker soil right here is a sandy soil. So it's mostly composed of sand particles. And we received this soil from Berlin, Germany, from our collaborator, Dr. Matthias Rillig. Ok, y es como arenita, ¿verdad? Esa arenita la trajeron de Alemania y pues ese es el otro
tipo de suelo que se mandó a la Estación Espacial Internacional, que tu colaborador, what's the name of your colleague? Dr. Matthias Rillig. Y Matthias Rillig, el doctor Matthias Rillig fue el que mandó esa muestra para que se fuera a la Estación Espacial Internacional. Es sandy soil o arenita. Yeah. And then this soil over here is a soil that's more composed of clay particles. And this soil was actually dug up by me here in Ithaca, New York. Ok. Ese que está ahí, ese lo escarbó esta Morgan de ahí en Dakota. You said? Ithaca, New York. Ithaca, yeah. Ithaca, ok, bueno, I'm sorry. Entonces, okay. Ese lo puso, lo escarbó ella y ese es el que se llevó. Ok, entonces también ese es el suelo que, estoy pensando, el suelo que se mandaron a la Estación Espacial Internacional. Nice. Yep. Perfect. Yeah, and this is the picture of me actually digging up the Ithaca soil. Ok. Sí, y pues para que vean que ahí ya lo escarbó, ahí está la evidencia de que ella escarbó ese pedazo de suelo y se la mandaron a la Estación Espacial Internacional. Ok, thank you. Yep. So, pretty much, I went down to Wallops Flight Facility, which is it's on the coast of Virginia, here in the United States. And I worked in a lab there to prep all of my samples for the launch to the International Space Station. Ok, y pues bueno, pues ahí está una imagen en donde ya estaba preparando todas las muestras que se iban a ir a la Estación Espacial Internacional. Ese laboratorio pues está en Virginia, que es muy cerca del lugar de donde está el lanzamiento, y pues ahí ahí estaba. You were doing a live with Ron Sparkman that day, right? When I remember. I was down there, yeah. Sí, yo estaba haciendo un en vivo. Ella estaba en un live stream con Ron Sparkman, que nos ha invitado a nosotros, y pues ella estaba ya esperando que se lanzara, ¿verdad? Sí, y pues bueno, ahí está, en las muestras, ahí están las 3 bolsitas, ¿verdad? Ahí, en Ziploc, advertising. Yep. Yeah. So just to show a little bit more, when our samples were being loaded into the top of the rocket, so the way you load samples into the very tip of a rocket is you actually lay the rocket down on its side. Oh, yeah. And you can see right here in the picture, that's the nose of the rocket. And they actually take that off to load the samples into the cargo hold. And this is what the cargo hold looks like inside of that. And I was able to watch this happen live on these monitors while they were doing it. Okay, so they can not exchange your package and something. It's very difficult to exchange things after put back up. Muy bien, dice que, por ejemplo, estas son las imágenes en donde ella estaba presenciando cómo estaban guardando todas sus muestras, pues, a la Estación Espacial Internacional. Algo que tenemos que mencionar, pues, es de que cuando van a cargar o van a llenar de cargamento, pues, la cápsula que se manda, pues, tiene que estar acostado y, pues, ahí se ve donde están poniendo los paquetes, las muestras de paquetes de suelo en la cápsula. Y pues ese nada más es para que no intercambiaran los paquetes, ¿verdad? Digo, es broma, ¿verdad? Pero pues es para que puedas presenciar todo el evento de que se están llevando tus cosas a la Estación Espacial Internacional. Okay. Yeah. And then one of the traditions that researchers have when they have an experiment or something go up to the International Space Station is they create
a patch. Patch. Yes. They create a patch to represent that mission, to represent that experiment. And you can usually find somewhere in the flight facility where people have stuck their sticker patches. And so this is the locker where people for years have been sticking their patches onto. And I was able to put my patch on there right up here. So I was able to be a part of history. Perfect. Sí. Dice, una de las tradiciones que se hace cuando mandas cosas en la Estación Espacial Internacional es de que se crea un parche que representa la misión o que representa una misión única para estar pues como una historia, ¿no? Entonces todos esos que están ahí, ese es el locker de todas las misiones que se han mandado a la Estación Espacial Internacional, y pues ellos tuvieron su parche. Now you can change. Yep. ¿Sí? Y ahí está el parche de ella, de la misión, de su experimento en la Estación Espacial Internacional, colocado ahí para la historia, de la historia, de la historia y la historia. ¿Ok? Yeah. So it was definitely a pleasure to be able to do this. It's a dream come true. It's quite literally been a culmination of like 3 years of work. So always remember, when it comes to experiments, when it comes to research, there are some experiments that might just take a month, but for an experiment like this, it's took me 3 years of prep, and then we finally got it launched this October, and now the samples are back here on Earth, and over the next year, I'm going to be analyzing them for data. So you have plenty of things you can make fun. You're going to be entertained. Okay. Y bueno, por ejemplo, hay muchos experimentos que se hacen pues 1 mes y 2 meses, pero por ejemplo, para lograr el experimento que ella estuvo trabajando, pues prácticamente fueron 3 años. 3 años de trabajo o de pretrabajo para poder determinar qué tipo de cosas iban a llevar a la estación espacial, qué tipo de experimentos iba a hacer la estación espacial. Entonces, mucho tiempo, y entonces, como ella dice, pues es prácticamente un sueño hecho realidad de que tu experimento se pueda ir al espacio, y ya está de vuelta porque se mandó en octubre y pues acaba de llegar la semana pasada, y pues ya se va a estar analizando. So yeah, you have a full year of entertainment. Yes. Full year and analyzing data. Ok, perfecto. No, pues, perfecto. Pues felicidades, congratulations for all this. And this is just starting because it's yeah. Todo esto está empezando, digo, yeah. Yeah. I'm sorry. No, it's okay. I just wanted to say that my hope is to do more ISS experiments in the future. So hopefully this is just the beginning. Perfecto. Dice, esperemos que este sea uno de los experimentos como muchos, porque tienen muchas changuitos, pues para que se hagan más experimentos en la Estación Espacial Internacional. Entonces, que este sea de uno de muchos, y pues es lo que está genial. So now I remember the talk you were sharing to us that day, the winter recess that you were like, what am I going to do? Now you're in the International Space Station and went back. Yeah, I definitely could not have predicted that moment in my life when I sat down with my dad would lead to me starting this research where I created that large Mars agriculture experiment, led to the founding of my company, Deep Space Ecology, led to me eventually graduating Duke and going off to Cornell for my PhD in soil and crop sciences, and now analyzing soil samples from the International Space Station. So it's always interesting how sometimes we take a risk for something and it can lead to beautiful things happening.
Muy bien, I'm going to say that in Spanish. Yeah. Sí, y pues bueno, yo le estaba diciendo de que qué padre, ¿no? De que puedas, hacer todo esto, porque bueno, al principio del video, digo, si llegaron después, pues nos estuvo compartiendo de cómo hubo un momento en su vida en donde pues estaba ahí pensando, bueno, pues qué voy a hacer, ¿verdad? Y que su papá le dijo, no, pues haz el experimento, total, anímate, si eso es lo que te hace feliz, pero que haya terminado o que le haya llegado a esto que está realizando. Y eso es algo muy importante, ¿verdad? Porque es cuando tú tomas el riesgo y puede llegar a convertirse en algo muy, muy importante para tu vida. Entonces, retomando las palabras de Morgan al principio, pues es de que siempre busca lo que te hace feliz, siempre busca aquellas cosas que sabes que te van a regresar al trabajo sin importar cuánto trabajo sea, que tú estés satisfecho con lo que estés haciendo. Y eso lo han compartido muchos de los invitados que han estado aquí. Y pues anímate, si es algo que no te hace feliz, pues hazlo, ¿verdad? Y nunca sabes dónde vas a llegar a parar. So I was trying to recapitulate the things that you said at the beginning of the video, so you Yeah. can match all the things that you have achieved until now. And that's quite a the achievement. Congratulations, Morgan. I'm very happy because I admire all the people that are working on all these new things, that Mhm. all of the experiments that you do are to build a better life to us, because you're trying to look for something that turns out that helps another things. Y eso es muy importante, ¿verdad? Yeah. Yeah. One of my ultimate goals out of all this is to pretty much help people no matter where they may be living, whether it's here on Earth, in extreme environments, or in urban spaces, or in rural spaces, no matter where they may be living here on Earth or where they may be living out in space. I want to be able to help those people live healthy, thriving lives. And a way to do that is to make sure that they have an ecological system, an agricultural system that can support them and provide for their health needs, their psychological needs, their cultural needs, everything like that. I want people to be able to just live well. Okay, let me say that in Spanish. Mhm. Algo de lo que dice de que se siente bien con ella misma porque, por ejemplo, estás haciendo algo que va a ayudar a las demás personas independientemente de dónde se puedan asentar, porque recuerden que estos experimentos no solamente sirven para la exploración espacial, sino gracias a la exploración espacial tenemos nuestras comodidades como nosotros la estamos disfrutando hasta el momento. Pero estos experimentos que están a la vanguardia de muchas cosas que son para brindar comodidad a los astronautas sirven para toda la humanidad en muchos aspectos, ¿verdad? Estamos hablando del internet, de teléfono celular y podemos decir muchísimos ejemplos, pero la intención de Morgan es de que el poder hacer que la vida sea mucho más fácil al crear o al experimentar o al tratar de brindar ese mecanismo para los astronautas en otro lugar, pues es trascendente, ¿verdad? And I'm going to share a comment that says that it's very important that I'm going to read it. That very few people understand that the importance of the future. Okay. See, that's what they comment on in the Cesar Rosales, and that we need to be aware of the future that needs to be continue to advance. Mhm. Yeah, be aware of the future and that we want to improve people's lives, but also look back at our history and make sure that we don't repeat the same mistakes that we've made. And I like to say, not only preventing the repeat of mistakes in our society, but also the mistakes we've actually made in our agricultural systems as well. And that's an entire subject unto itself. I can talk about like
the importance of indigenous agriculture and how sustainable and beautiful their practices were. And then the Europeans came over and Okay. don't get me started. But I draw a lot of my inspiration from indigenous historical agricultural systems, like the Chinampas of Central America. One of my favorite agricultural systems of all time. You need to take some cactus to the International Space Station on behalf of the Mexicans and all the South Americans. We have like 2 cactuses, like the Mexican cactus right here. That would be Sí. beautiful. Sí, algo de lo que dice es de que, por ejemplo, muchas de las cosas en las que se basó, pues se ve en la agricultura de los indígenas, ¿verdad? Para poder, y pues tenemos que saber, y todos lo sabemos y lo recordamos, es de que la agricultura de nuestros antepasados, pues es de las más sostenibles o sustentables o importantes, ¿verdad? Y eso es lo que ella nos está compartiendo, ¿verdad? ¿Cómo puedo asegurar tal cosa? ¿Cuál? Explícame más al mundo, ¿ok? Morgan, thank you very much for accepting our invitation here in Glaretum. It was great, interesting chat because we have learned a lot. I will be looking forward about your experiment because I'm very interested in this. Yeah, definitely. Yeah, thank you so much for having me on. It's really been a pleasure. And I love communicating science and what I'm doing and what other people how people can get involved with the science and the work that's being done. But of course, I don't know all the languages in the world, so having you who can help with the communication and help spread the science in the world so that people who are listening who have never heard something like this before, they're finally being exposed to it, and it could become a potential path for them because they now know it exists. Or they know it exists, but they're happy going a different direction. It's all about providing an opportunity through exposing people about the science and the work and what is possible out there. Thank you very much, Morgan. That's one of the things I want to change because, I mean, we always talk about that the English, it's quite a challenge for all the Latin America because nobody or most of the people don't speak English. Yeah. So we need to break down all these things. But, okay. Yep. Pues bueno, algo de lo que dice Morgan, pues es, como le encanta mucho comunicar la ciencia y pues nos agradece a nosotros por estar haciendo la traducción de lo que ella hace pues para nosotros en español. Y pues es importante que si no sabían del experimento, pues ya lo pueden revisar. If you can share where we can follow up all your experiments or where can we connect to you, if you can share your social media, ¿verdad? Sí. Yeah, so right down here is my handle for Instagram. So you can go onto Instagram and look for @astroecologist. On Twitter, it's @astroecomorgan. Morgan. Yep. You just see the redhead and you know it's me. Okay. Perfecto. It's not because of the soil, right? Because It's the soil and the hair. Okay, muy bien. Dice, para los que quieran seguir al tanto de este experimento, conéctense a Instagram y búsquenla como Astroecologist. Entonces, ese es el ID del Instagram. Y para Twitter pueden buscar Astro Morgan. Am I right? Astro Morgan. Astro Eco Morgan. Ok, Astro Eco Morgan. Entonces, para todos aquellos que quieren estar al tanto del experimento de la doctora Morgan, pues conéctense, agréguenla, va a estar en inglés, pero pues no hay nada que el Google Translate pueda hacer. Entonces, pónganse al tanto, ¿verdad? Y pues otra vez, muchísimas gracias, Morgan. Thank you very much, Morgan, for accepting the invitation. And we're going to be in touch about your experiment, and we're going to share all the things that you think. Okay. Pues, bueno,
so much for having me on. Sí, pues bueno, I'm going to say goodbye and you just stay here, please. Y pues bueno, pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron en esta transmisión. Muchas gracias. No olvide compartir. Tenemos otras redes sociales. Tenemos Telegram, tenemos Instagram, tenemos Twitter, tenemos Spotify. Síganos en nuestras redes sociales. Eventualmente Facebook, pues a lo mejor lo vamos a dejar, no sabemos. Pero síganos en nuestras redes sociales. También tenemos YouTube para que nos den un suscriban. ¿De acuerdo? Y pues muchísimas gracias. Thanks again, Morgan. And wait a little second, we're going to end the live. ¿Sí?